طبعا عندنا two models here. I will explain I'll show you the structure that are existing in these two models, and then in the next lab session يعني الأحد عندكم مو؟ الأحد راح نشوف من الستراكشر that are present in the classinated caliber. زين. عندنا هنا هسه this model. هنا externally external surface of the larynx عندنا نجي هسه from superior down. هذه عندنا الهايويد بون البادي and the greater corner. طبعا هذه الليزر كورنر هذه مو طبعا realistic. It's not representing the natural laser corner. عادة laser corner also it's arise from the body of the hyoid bone, but it is parallel to the greater corner. يعني تكون هنا position مالته not perpendicular. فهذه قلنا الهايويد بون. Below the hyoid bone عندنا the largest cartilage of the larynx اللي هو thyroid cartilage. هذه two lamina meeting in the midline forming a prominent V-shaped angle. هذا الانجل هو laryngeal prominence or the Adam's apple. Posteriorly, عندنا lamina ascends up to form the superior corner and below inferior corner. On the lateral surface, هنا نشوف بالموديل طبعا هو smooth, but normally it goes this oblique line which receive the muscle attachment, namely the strap muscles اللي هو sternothyroid and also thyrohyoid, the thyrohyoid muscle, and also it receives the insertion of the constrictor muscles of the pharynx. هذه constrictor muscle of the pharynx. The middle constrictor, inferior constrictor muscle of the pharynx, running transversely downward, forward toward the insertion attachment in the area close to the oblique line of the thyroid cartilage. And between the upper border of the thyroid cartilage and lower border of the body and greater corner of the hyoid bone, we have this membrane اللي هو thyrohyoid membrane. قلنا ال framework of the larynx skeleton is formed by the cartilages that held together by membrane and ligament. بعدنا first ligament الممبرين عندنا هذه هو التhyrohyoid membrane. It's thickened anteriorly in the midline to form the هذا الاريا هو الميديان thyrohyoid ligament. Thyrohyoid ligament. Laterally, between the tip of the greater corner and the superior corner, عندنا هذه also the thyrohyoid membrane thickened to form the lateral and thyrohyoid ligaments that contains these two small
cartilages اللي هو الترايتيسير cartilage. عندنا بالlateral surface of the thyroid membrane there is an opening through which the superior laryngeal vessels and the internal branch of the superior laryngeal nerve pass. هنا هذه internal branch of the superior laryngeal nerve وهذه superior laryngeal artery which is branched from superior thyroid artery. It's dividing into the internal laryngeal artery and external laryngeal artery. The superior laryngeal nerve usually it gives the division earlier يعني قبل لا توصل للثايرويد membrane. يمكن واحدة من الجثث بها هذه جسمه superior laryngeal nerve. The external descends down toward the cricothyroid muscle, supplies the motor to the cricothyroid muscle, will internal pass through the opening in the thyroid membrane, then gives sensory to the upper half of the mucosa covering the larynx. Okay, laryngeal cavity. هذه قلنا الثايرويد membrane and thyroid cartilage. Inferiorly عندنا هنا السكند امبيرد cartilage اللي هو cricoid cartilage. The cricoid cartilage قلنا الشيب it's like a signet ring. هذه narrow anterior arch شوفونه هذه الارش و cricoid cartilage. The cricoid cartilage قلنا الشيب it's like a signet ring. هذه narrow anterior arch شوفونه هذه الارش narrow anteriorly broad lamina posteriorly. هذه on the lateral surface there is an articular facet which receives the tip of the inferior corner of the thyroid cartilage, forming the synovial joint. The upper surface of the or upper border of the lamina of the cricoid cartilage receive the base of the arytenoid cartilage, which is pyramidal earth cartilage, pyramidal in shape, and the base attached to the upper border of the lamina of the cricoid cartilage by a synovial joint, and an apex communicate or articulate with the small concave cartilages اللي هنا هذه الcorniculate cartilages. زين بعد شدنا within the matrix of the هذه الفولد اللي هو Ari epiglottic fold. هذه البروميننس formed by the underlying cuneiform cartilages, which gives strength to the epiglottic fold. هنا قلنا from the upper border of the cricoid cartilage we have the cricothyroid membrane attached to the upper border of the cricoid cartilage. Anteriorly in the midline it's thickened to form the cricothyroid ligament, while superiorly it ascends. Instead of attaching to the lower border of the thyroid cartilage, it ascends medially to the thyroid cartilage up, and then its free margin
is thickened to form the vocal ligament that extend between the vocal process of the arytenoid cartilage posteriorly and the inner surface of the thyroid cartilage anteriorly. هذه ligament, vocal ligament, which is the thickened upper part of the cricothyroid membrane, with its overlying mucosa called true vocal fold or true vocal cord. Okay? True vocal cord or vocal fold. هذا. Okay? زين. بالlower border of the cricoid cartilage هذه there is another ligament, هذه cricotracheal ligament, which extends between the lower border of the cricoid cartilage and the upper border of the first tracheal ring. The outer surface of the cricoid cartilage gives origin to the thyroid muscle. Okay? And the thyroid muscle, one of the intrinsic muscle of the larynx, which supplied by the external branch of the superior laryngeal nerve. The action of this muscle increases the tension on the vocal cord. The tension of the vocal cord is responsible for the will produce high pitch sounds. يعني الصوت اللي النغمة مالته تكون عالية. عادة هذول اللي بروفيشنال سينجر تشوفونه من يعني يقوم يغني ويضرب مواويل وهذا، فصوته يكون عالي هاي بيتش ساوند. هذه نتيجة التنشن والفايبريشن طبعا وياها. بس التنشن is important to produce this type of voice. هنا عندنا posteriorly we can see the lamina of the cricoid cartilage. It's covered by طبعا on each side هنا طبعا dissected removed the posterior cricothyroid muscle. The posterior cricothyroid muscle originated from the posterior surface of the lamina of the thyroid of the cricoid cartilage and inserts into the muscular process which is located on the lateral part of the arytenoid cartilage. هذه muscle تفضل. The posterior cricothyroid muscle when it's contract شو راح يسوي لنا؟ راح يسحب لنا arytenoid cartilage backward and then it will rotate. So هذه الموفمنت الباكورد والروتيشن ايش راح يسوي؟ راح يسحب الفوكال كورد on each side laterally. يسوي لنا abduction of the vocal cords. الأكشن مالته opposite to this action is the action of the lateral cricoarytenoids. اللي الأوريجن مالته من lateral surface of the cricoid cartilage والانسيشن مالته هم من الماسكولار بروسيس. هذاك الكونتراكشن مالته راح يدفع arytenoid cartilage medially and forward. يعني راح يروح medially forward فايش راح يصير؟ راح يصير adduction بالvocal cords. هنا بالposterior surface of the arytenoid cartilage we have these small muscles. إذا تشوفون هنا هذه البوردر هذه strap of muscles which goes up also. هذه هو الأوبليك من هنا همينه طبعا هو 2
on each side. الأوبليك arytenoides. هذه it's part of the muscle that controls the movement or opening of the laryngeal inlet. الأوبليك arytenoides, contraction of it causes narrowing of the laryngeal inlet. Below it, here, تشوفون هذه هو هذه وهذه. طبعا الأوبليك arytenoides هذه طبعا هذه الليفت، هذا الليفت اوبليك arytenoides، هذا الرايت. الرايت راح يكون هيك، يعني راح تكون مثل الكروس، فهذه راح تروح هيك from the muscular process of the left right العفو left oblique. الاوريجن مالته muscular process of the left arytenoid والانسيرشن مالته راح يكون بالاpex of the opposite arytenoid vice versa، يعني الرايت راح يكون الاوريجن مالته من الماسكولار بروسيس مالته الرايت والانسيرشن مالته يروح للابيكس. فلهذا عاده الكونتراكشن اوف ذيم مثل الكروس. هناكم من يصير كونتراكشن ايش راح يسوون؟ راح narrow the laryngeal inlet. هنا in between the limbs of this cross X، هذا التراينجولار شيب هو اللي transverse arytenoides muscle. طبعا هنا هو يبين triangular but it's flat muscles located posteriorly to the oblique arytenoides. Okay? والcontraction مالت الترانسفيرس arytenoides يسوي لنا narrowing of the posterior part of the renal glottis, which is the space between the two vocal cords. All muscles of the larynx supplied by recurrent laryngeal nerve, which runs at the recurrent laryngeal nerve. It's branch of the vagus. Given the levels from where they originate, the right or left. The right venous at the level of right subclavian artery will left at the level of the arch of aorta. هنا هذه الجروف between the esophagus posteriorly and trachea anteriorly. هذا الجروف where the recurrent laryngeal nerve ascends to supply the larynx, mainly the all intrinsic muscle, bimotor and sensory, to the lower half of the laryngeal cavity. وقلنا احنا بعد another nerve هو superior laryngeal اللي حكينا عليها هسه قبل شوي. نيجي هسه على الكافيتي. Before cavity, the beginning of the cavity هو laryngeal inlet. Laryngeal inlet, it's an oblique shape. It's bounded anteriorly by the epiglottis. Laterally, are epiglottic folds on each side. Posteriorly, عندنا arytenoid cartilages with overlying corniculate cartilages and also the mucosa at the You see that the inlet is narrow posteriorly, slightly wide anteriorly. And it is oblique shape, facing upward, backward toward the laryngopharynx. هنا تشوفونه طبعا نفس الشيء. هذا الموديل. هذه قلنا هنا راح يكون عندنا هاي الاريا where the laryngopharynx is. We remove the posterior wall of the laryngopharynx. This is the هسه عندنا هذه الكافيتي of the laryngopharynx. هذه كلها. هذه الانلت facing toward the cavity of the laryngopharynx, upward backward.
on each side of the epiglottic fold, there is a recess, high recess. هنا تشوفون هذه الاريا this recess lateral to the epiglottic fold goes down toward the beginning of the esophagus. هذه عندنا بالother side نفس الشيء. هذه عندنا هذا الريسس هذه الاريا هو الفايريفورم فوسا leads to the esophagus. وهاي الاريا عفوا تكون السيركولار muscle here it's thickened هذا السيركولار muscle thickened to forms the sphincter, which is named cricopharyngeus. This is the boundary between the beginning of the esophagus downward and the laryngopharynx above. هذه forms upper esophageal sphincter. هذه قلنا الفايريفورم fossa, laryngeal inlet. When we go to the laryngeal cavity, it is located between the laryngeal inlet above and lower border of the cricoid cartilage below. Then the laryngeal cavity continue with the cavity of the trachea below. It's divided into three parts. The upper part located between the laryngeal inlet and the vestibular fold. And the vestibular fold. A lower border of the cavity continue with the cavity of the trachea below. It's divided into three parts. The upper part located between the laryngeal inlet and the vestibular fold. The vestibular fold, a lower border of the quadrangular membrane اللي موجود ما بين between the lateral side of the epiglottis, the lateral side of the epiglottis, والarytenoids posteriorly. هذه هو طبعا الميكوزا that covers the supraglottic region. هذه الاريا قلنا هو السوبراغلوتيك region or the vestibule between the inlet superiorly and vestibular fold inferiorly. Then the second part located between the vestibular fold above and vestibular fold above والvocal fold below. هذه الكافيتي هنا الجروف called the sinus or the ventricle of the larynx. It's also called glottis. Below the vocal cords on each side, down to the level of the lower border of the cricoid cartilage, هذه subglottic region. And the supraglottic region above the vestibular fold, glottic or the ventricle between the
vestibular cord above and vocal cord below. وعندنا subglottic region below the vocal cord toward the lower border of the cricoid cartilage, where the cavity of the larynx gets continuous with the tracheal lumen cavity. الميكوزا in the supraglottic region, يعني above the vocal cord, هذه supplied by the internal laryngeal branch of the superior laryngeal nerve. الميكوزا below the vocal cord supplied by recurrent laryngeal nerve, هذه sensory. والmuscular or motor قلنا except the cricothyroid, which is supplied by the external branch of the superior laryngeal. The rest supplied by the recurrent laryngeal nerve. Now, حكينا على الديتيلز of the structures الموجودة بالبلاستيك models. هسه نيجي نشوفكم the structure that we can see in these cadaveric specimens. قلنا larynx is located inferior to the hyoid bone and posterior third of the tongue, anterior to the body of the fourth, fifth, and sixth cervical vertebrae. And then anteriorly, it's related to the infrahyoid muscles and thyroid gland. هذه تشوفونها، هذه هو اللارynx هنا. Thyroid gland anterolaterally. بعدين more laterally, we have the great blood vessels of the neck, namely the common carotid artery, the internal jugular, which is removed here, and طبعا they are collectively present within a sheath, carotid sheath. The internal jugular or common carotid, these are the main blood vessels. وياهم عندنا الفيجاس نيرف، هذه هو located posterolaterally. الانفراهايويد muscles هذه عندنا from the midline, sternohyoid. Then we have the sternothyroid, and then superior belly of the omohyoid. Now we can also see here هذه الارتري, arterial supply, superior thyroid artery arising from the first branch of the external carotid artery. Posteriorly to it, هذا النير هو internal branch of the superior laryngeal nerve. طبعا هنا تشوفون هذه الارتري، هذا distal artery، هذه هنا اوضح طبعا هسه شوفتني. هذا الارتري هو الاكسترنال برانش of the superior laryngeal artery اللي هو branch from superior thyroid. This is accompanied by the external branch of the superior laryngeal nerve. Its external branch of the superior laryngeal nerve هنا تشوفونها اوضح. هذه تشوفونها هذا that runs between the thyroid muscle, thyroid, and sternothyroid. هذه النيرف هو external branch of the superior laryngeal nerve that supplies the cricothyroid muscle here. هذا cricothyroid muscle هنا on both sides. طبعا هنا if we go more deep، يعني هذين الاثنيناتهم إذا three structures نشيلهم، هذه انشالت هنا. We can see the internal branch piercing the thyroid membrane laterally. هذه internal branch which goes sensory to the upper half, mucosa covering the upper half of the laryngeal cavity. هذه internal laryngeal. طبعا هذه هنا هذه الفيجاس، وهذه هنا تنزل superior laryngeal nerve. هذه where the high area تطلع من external laryngeal وينزل. The external laryngeal removed here
from this level down هذا هو ال internal branch of the superior laryngeal. Okay. هذا الفيجاس هذا branch from vagus, one of the cardiac branch. Descend down to the thorax and involving formation of the cardiac plexus. هذه قلنا عليها ال superior thyroid artery, internal branch of the superior laryngeal. هنا تشوفون هذه الارتري همينه، هذا هو الانفيريور thyroid artery from thyrocervical trunk. The superior thyroid superior laryngeal from the superior thyroid supplies the mucosa covering the upper half of the larynx, يعني vocal cord and above. النيرف سبلاي السنسال نيرف سبلاي for this area قلنا يجي من الانترنال لارنجيال نيرف هذه اللي شوفناها لكم هنا كمان. الاريا below the vocal cord lower half supplied blood supply for this by the inferior thyroid artery. طبعا inferior thyroid artery هنا هم واضح. الأبر part of the inferior thyroid هذه تشوفونها، هذه الارتري، هذه الأبر half، اللور half is removed، فهو يطلع من it arises from the costocervical trunk، عفوا thyrocervical trunk، هذه جزء من عنده، هذه transverse cervical branch، it runs upward toward the posterior surface of the thyroid gland, and then loops down, and it's crossed by طبعا هذا recurrent laryngeal nerve ما قاعد اشوفه لان هذه removes. هو recurrent laryngeal nerve it runs here in the groove and it's crossed by the inferior thyroid artery, okay, the lower border of the thyroid gland. So this is the arterial supply, superior laryngeal from superior thyroid, inferior thyroid from the thyrocervical trunk. هنا the rest of the nerve هذه الcutaneous branch of the cervical plexus، هذه supraclavicular، هذه lateral intermediate وهذه الميديال، هذه transverse cervical. هذه مو اخذتوها انت بالنيك؟ اي بعد هذه الكوتينس نيرفز اوف ذا نيك اخذتوها انتم، بس انا هاي جاي اعيدها لكم. هذه الترانسفيرس سيرفايكال، هذه عندنا ياهو هذه ليزر اوكسيبيتال سي 2. الجريتر اوريكولار هذه طبعا ريموفد هنا لان هو يجي هنا على هاي الاريا الانجل، هذه هو جزء من عنده كمان فيجي على الانجل اوف ذا ماندبل الجريتر اوريكولار. هذا النيرف شو ياهو اللي يمشي على هذا المصل، هاي spinal part of the accessory nerve يمشي على السبلينس مصل. اوكي هذه قلنا الفيجاس نيرف، هذه همين الكاردياك برانش from the vagus. هذا السكالينس مصل، سكالينس posterior spinous muscle. اوكي هذه قلنا الفيجاس نيرف، هذه همين الكاردياك برانش from the vagus. هذا السكالينس muscle، سكالينس posterior، لا عفوا هذا مش سكالينس posterior، سكالينس هذه اي هنا اوضح طبعا. هذه السكالينس مصل، هذه اكسترنالي. طبعا هنا هذه عندنا الفيشيال ارتري
arise from the external carotid. هذه تشوفونها هذه اللوبس مالت الفيشيال then runs over the superficial part of the submandibular cerebral gland, then over the lower border of the mandible, and then enters the face. Take a tortuous course until the medial angle of the eye. هذه الفيشيال artery. هنا internally larynx, you can see here laryngeal cavity located between the inlet superiorly and lower border of the cricoid cartilage inferiorly. The inlet bounded by the epiglottis anteriorly, epiglottic fold laterally, and the arytenoid cartilage posteriorly. هذه الأريتينويد cartilage. Okay? arytenoid هذا البيراميدال shape، هذا البيس، هذا الابيكس، هذا الانتيريور بروسيس هنا تكون، وهذه الاريبيجلوتيك فولد، هذه الابيجلوتس anteriorly، هذه الانلت. laryngeal cavity divided into three portions: superior, vestibule between the inlet and superiorly, and the vestibular fold inferiorly. هذا الاريا هو الفستيبيول or supraglottic region. Between the vestibular fold and vocal fold هذا الديبريشن، هاي الفوسة هنا هو الventricle of the larynx. Between the vocal cord and the lower border of the cricoid cartilage هذا هو السوبراجلوتيك region. طبعا هنا تشوفون الكرايكود هذه الوايتش هو الانتيريور ارش، هذا الوايتش كارتليج. posteriorly هذه الوايت لامينا. اوكي، هذه الوايت لامينا بالupper border it's attached with the base of the arytenoid cartilage. Anteriorly the vocal process of the arytenoid cartilage attached to the vocal ligament, will anterior end of the vocal ligament attached to the inner surface of the thyroid cartilage. هذا هو thyroid cartilage. Okay, mucosal fold over the vocal fold will forms the true vocal cord, or نسميها vocal fold. True vocal cord، وهذه هو false vocal fold، vestibular fold. Okay. قلنا laterally to the aripiglotic fold، هذه الاريبيجلوتيك فولد هنا همينه نفس الشيء، هذا aripiglotic fold. هنا هاي البروميننس هو where the cuneiform cartilage is. Laterally to it where the tip of the eye pointer is، هذه هو البيريform fossa. This area is piriform fossa. Inferiorly terminates in the beginning of the esophagus. فهذه عندنا هذه البيريform fossa terminates here where the beginning of the esophagus is. هذه lower border of the cricoid cartilage. من now جوا esophagus above till here is the laryngopharynx. You see the inlet pointed backward, upward toward the laryngopharynx. هذه laryngopharynx. Laryngopharynx also it's located opposite, anterior to the 4th, 5th and 6th cervical vertebrae. هنا above this, between the anterior surface of the epiglottis will valleculae here below, and the free edge of the soft palate above. هذه هو الأوروفارynx. Above the soft palate until the base of the skull هذه هو nasopharynx. تشوفون احنا انتوا اخذتوا النيزوفارynx باللاترال وول والشو اسمه نشكو posteriorly. اللاترال وول هذه الستراكشرز اللي نقدر نشوفها. عندنا الاوبننج، هذه يا اوبننج ها second what auditory. the pharyngeal opening of the auditory tube
or nasopharyngeal opening يسموها. هذه around this opening there is an elevated region. هذه tubal elevation, torus tubralis, which marks the underlying auditory cartilage. جواها inferiorly we have the salpingopharyngeal fold. هذه salpingopharyngeal fold. Interior to this fold there is salpingopharyngeus muscle. Salpingopharyngeus muscle extends between the cartilage of the auditory tube down toward the cricoid cartilage, thyroid cartilage. It's also considered one of the extrinsic muscle of the larynx, together with the الجينوهايويد. هذه مو من ضمن الاكسترنسيك muscle، هذه المايلوهايويد. اوكي، والهايوغلوسس اكو، لا المايلوهايويد، وذن الانفراهايويد muscles اللي هن الستيرنوهايويد، ستيرنوثايرويد and omohyoid. اوكي، and then عندنا هنا المايلوهايويد، الدايجاستريك anterior or posterior stylohyoid muscle. All these muscles together with the salpingopharyngeus and also palatopharyngeus muscle هنا اللي يجي من ال palatal aponeurosis toward the thyroid cartilage. All these muscles forms the extrinsic muscle of the larynx. Posteriorly to the tubal elevation there is high depression اللي هو fossa of Rosenmüller, which is a common site for the nasopharyngeal carcinoma. Nasopharyngeal carcinoma, it's the malignant tumor which can arise here in this fossa. هذه مو قلنا elevation، هذه depression هي هاي الفوسا اوف روزنمولر. هذه تشوفون هنا هم نفس الشيء، هذا الديبريشن. فوسا اوف شنو؟ الفوسا اسمها شنو؟ الفوسا اوف روزنمولر. فوسا اوف روزنمولر. طبعا هو الانتيريور اللي هو النيزوفارynx communicated with the nasal cavity through the posterior nasal opening or choana. Okay.